な神をして Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this air. Going louder, we are all one color. Standing in their way. Join the army of the shadow. Join the army of the shadow. Join the army of the shadows. Shadows, shadows. Join the army of the shadows. Join the army of the shadows. Going harder. We are more than numbers. Standing in this air. Going louder. We are all one color. Standing in their way. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Здрасте. Здрасте, здрасте. Ну, пока есть время, можно пойти ежедневки попроходить. У меня даже 160 смолы. А, я вчера не зашел, не слил. Нет, я там не все слил. Капуэц? Ну ладно. Настроение. Настроение выходной. Настроение хорошее. Кстати, последний ивентик. Интересный ивент. Интересненький ивент. Говорит, а я 200 рублей потерял. Поздравляю. У меня интересный вопрос. У тебя бывает хоть один день, когда у тебя ничего не случается? Ты там себе ногу не ломаешь, плечо не выбиваешь, понос у тебя там не случается, деньги не теряешь. Просто обычный стандартный день, когда просто ничего не происходит. Слушай, сходи к экзорцисту, тебе помогут. Или в церковь сходи, там батюшки исповедайся. Ну, я не знаю, тут надо как-то решать эту проблему. О, травичка выросла. Ништяк. Ну я же говорю, сходи к экзорцисту, реально поможет. Хотя бы попытайся. А семечки не обновились, да? Ну не знаю. Хотя бы попытаться надо. Ну там не знаю. Попроси кого-нибудь, чтобы завязали там руки, ноги и дотащили. Знаешь, в таком пупырки обмотали и довезли. О, май, там что-то не снял. Прикольно. Нету. Ладно, надо идти крабить. Ну тут-то пофиг, что садить. Грустно. Пардоньте. Но в целом с твоим невезением
Ты можешь стать и мальчиком. Что ты сделал? Куда? Мне? Ты охренел. К озеру, правильно, иди сразу к озеру, чтобы утопиться. Ну споткнись. Ой. Так, куда надо? В люлюле. А где вот? Я не умею. Ну, вот отлично. Тогда, может, не стоит идти к озеру? М-м. Я не хочу в туалет, то пойду посижу, а вдруг что получится, да? Логично, логично. Где еще? О, вот они. Раз, два, 4. И еще 6 надо. И можно идти сажать. Ну, по идее, все. Я еще там захапаю. И будет шикарно. Оньк. Горько какое. Мята заполнилась. Эй. Да. Я вижу. Через 12. Так, тут что-то растет вот тут. Ну, пока нет еще. Всё. Посадил. Сколько мне там до ачивки надо? Добрый день. Привет. Привет, привет. Кто там? Айман и... Амела. Друсон. О, Коршун-то неплохо, кстати. Коршун-то хорошо. Где этот? Вот эта селка, да? Да. Сколько мне еще? 200? А тут как много. Поньк. Ой. Надо этот. Щит использовать. Бесплатные читы. Хожу по воде.
Тише, тише, тише. Нет, нельзя тебе морозинку. Тирищ. Надо было вентилятора брать. Было бы дело побыстрее. Ну ладно. И так убили. И так пойдет. Ну, приятно. Приятно, когда квесты рядышком с телепортом. Идеальный квест. И все. Приятно. Быстро. И опять рядом с телепортом. Ну, какой кайф. Просто мобов ушатать. Seriously. Иди. Где там еще живые? Ага. А через щит ты не пробил? Ну да, конечно. Кто б сомневался. Архонт, блин. А деревянную палку пробить не может. Всё? И снова здравствуйте, Саймон. Ну, жди. О, боже мой, дайте, пожалуйста, нужный квест. Я хочу ачивку, я отстану от Ливия. Не пойду мучить Манштадт. Пожалуйста. У меня выходной, у меня все хорошо. Никуда не надо. Кайф. Сижу, пержу. Привет, Сол. Да еще ж рано. 5 минут. Не, ну блин, опять не те. Когда-нибудь мне выпадет этот мужик, который... Надо другой, который у этого в кафешке сидит, там бухает, хавает. Чтобы он выпал. Я уже третий раз выпадает этот квест, третий раз меня отправляют опять к этой бабе и к этому старому деду. Одни и те же. Что за прикол? Что за рофл у Геншин? Поздравляю. Поякой.
Ну все. У тебя теперь есть куча модных пачек. И Бола, и Аяка, и Рейден. Вообще можешь в одну собрать Рейден с Эболой, а во вторую Аяку. Ну, кстати, да, нормально, что хорошие. Две пачки хорошие, кстати, есть. На все случаи жизни. Очень даже. Ну вот опять часть вторая. Мне часть первая надо. Обида. Не, там суть в том, что тебе нужно по две части. Часть первую клинков дождя, часть вторую клинков дождя. И там еще какая-то одна есть. И вот чтобы получить разные книжки, нужно ходить к разным челикам. И по квесту их дают только 2 из 3. И мне постоянно падают одни и те же. Здесь дед и там на пристани баба. И еще в этом рестике есть чувак. Он дает первую часть. Но если его нет по квесту, то взять у него ее тоже нельзя. И мне тупо какой же раз 7-й, 6-й выпадает вот этот долбанный дед и та баба. Ой. Там же Сейчас посмотрим. Я обновил страницу. Не знаю, грузится. Не в сети. Еще нету. Еблань. Еблань C0 как синий C0. Ну, плюс баф. Еблань C2 как синий C6. Если у тебя есть C6 синий, то C0 еблань ему не замена. Так что дело такое. Если у тебя есть ресурсы на C2, то можно крутить. Если нету, то есть смысла особого нету его крутить. Так, ну по идее все. Я думаю, там как раз уже должен начаться. Сейчас обновим страничку. И Of mystery, so let's keep it simple before we get to officially introduce her. Oh, right. Yeah, gotcha. И And где там? judging from the lovely так. image we have here, there'll be lots of other characters also making appearances this time around, so I'm sure it's going to be quite the party. В 7 for sure. Вита должен And быть travelers will definitely и be seeing some как его? familiar faces appearing Ciao. alongside our new characters as we all delve into the chasm. The chasm, very mysterious. Yeah. I'm Ну, already Янка super в баннере excited, and I'm будет, sure походу, everyone тоже. else is too. So, let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7. Не Hidden громко? Вообще, наверное, dreams громко. in the Надо depths. тише сделать. Roll tape!
Как надо My мышку убрать? father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. Это превьюха этой бабы? met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space. А, ся вот таки в сюжетке будет. Приятно. О, портал в Нарнию. Seems to have been activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. Ну, типа основной ивент, я так понимаю, будет. Да, видео у них, конечно, классное. Gotcha. Busted. Here comes the catch. Гораздо лучше выглядит, чем в игре, реально. Our bond is strong. Stand with me. Lightning terrified. Жалко, что у него ульта быстро кончается у этой девахи. No, it's still alive. Why would you become like this? А зачем вот это было эхо в наушниках? Could he be in trouble? No way. Was that who I think it was? Something's not О, right. поговорим еще раз с Люмин. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. I lured you here to this Может, даже underground махач будет. space because I found your weakness. Die here with me. Прикольно. Интересно. О, первый промокод. Пиши давай. Едь. Тебе нельзя, ты болеешь. Интриганты. Не, ну, прикольно, кстати, очень интересно. Но опять же, если там это будет движуха на 2 дня, то, ну, сами понимаете. Так же, как эта экономия была, да, за 2 дня ее уничтожили, и все. Все прошли, и все такие, ну да, классно, что дальше делать? А ты написал? Сейчас. И... Блин, это надо фуллскрин убирать. Потом. Ooh, how dramatic was that? Yeah, Yeah. for real. Wow. Yeah, no kidding. Ну, я же как бы в браузере. Я сейчас закрою и открою. Okay. Yeah. And it looks like we also get to see some more of Lunine or Ether, depending on which twin Easy you to chose. understand. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's waiting to see all these new characters and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. А, я такой. In the early part of version 2.7, our new playable character Yelan will be appearing in her own event wish. At the same time, our old buddy Манька там Xiao will Сяо. also be А, Маньки returning for a нету. rerun in his event wish. Жаль. Там In the Сяо. later part of version И Ита. 2.7, Arataki Интересно, кого она That's выберет? me. will be making a return alongside his deputy leader, Kuki Shinobu, in his own event wish. Ah, Kuki Shinobu. She's a dreamboat. She can do anything. Also, in terms of weapons, travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version Водный 2.7. симулятор? Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape! И как это переводится, фигня? И... А, сейчас геймплей покажут. А вот это что за мув был? Она такая крутая, пафосная?
Мне, кстати, ее ешка нравится. Интересно выглядит. Ну? Не, ну это да. Там уже все давно было слито. Ну им же надо чем-то занять полчаса времени ивента. Вот они и показывают. Ивенты, вернее. Стрима. Cool. I like that dice move. Ух. Какая наигранная эмоция, интересно. Yeah, I love how swift her movements are. Like, ooh. And that dash? Yeah, Oh, super cool. totally. That's dope. And what a silky smooth voice. Aw, shucks. So many of you may already recognize Yelan from when Да, she многих там played персонажей, Razor. типа, Her archery skills куча, are pretty типа, impressive. в любой игре So, есть would эти you сины, mind которые prevail on this исчезают, mysterious типа, и быстро character? бегают. Of course. Ну, в Yelan многих is играх the такие есть. mysterious owner of Типа, the инвиз, Yelon tea house in полетел Liyue. Definitely not the на first mysterious нитроускорителе. tea house owner we've met. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Tibet. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. Жалко, She что, relies кстати, on не her acting показывают skills to всех naturally персонажей blend into баннера. any Ну, social типа, setting, pull четырехзвездочных strings to тоже. guide the course of Было events, бы and приятно then знать. disappear before anyone's noticed. Немножко Her activities пораньше. have taken her across the other Какие nations of персы будут и Tibet стоит and ли тянуть even баннер. into the abyss. All right, nice. So she also Yeah. travels around to that, like the Ну, traveler. может, поменяется. Wait, yeah, but maybe a little more dangerous. Это тоже вот типа офф. Hey, the traveler can Или be уже не смогут dangerous. поменять ничего. Well, Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's duties. So in other words, Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't put it quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang Да. isn't about rank, it's more about a collaboration. Зачем она себя сравнила Ningguang с этой, arranges с Ганьей? dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs Кстати, on чибики any гораздо лучше, extraordinary чем individuals she comes когда across они from реально on her sидели. list. It wouldn't surprise Ну, me if живые she found люди. a traveler on her list, and that she's been keeping a close eye on them. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're Слышно? thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough сделаем scenarios and громче. works to uncover the truth, then Я be просто sure to думал check out громко, her поэтому story не quest, слышишь. Umbrabilis Orcus Chapter, dropping in version Сейчас громче 2.7. должно быть. Sweet. Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it. Yelan wields a bow and Да manipulates нет. a hydro vision, and in Там combat было she's a пару hydro стримов DPS таких, character и that все combines начали rapid хейтить attacks их with agile за то, что mobility. они там She's an наигрывают expert at moving in эмоции, and там out of все dangerous дела. situations by swiftly moving across Всё the плохо. battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. Поэтому они She's опять so решили agile. чибиками You know, показывать. she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After Кстати, a short сколько time там out of рофлов combat, вылетело с Yelan ее will ешки? enter a breakthrough state, which Я не will cause her посмотрел. next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough Я думаю, bar еще that will покажут deal ешку. AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Два рофла? Lingering А, так, Lifeline. сейчас 4. Tapping or holding А, the skill видимо, button разные allows her to зажатия. move rapidly using her lifeline, 3. marking opponents along Ну, her видимо, path. есть шанс 4 When her достать. rapid move ends, the lifeline will explode, dealing Ну, hydro вот видишь, сейчас damage to 4 marked вылетело. targets. Yelan also has a fixed Или за chance to каждого моба reset по her рофлу breakthrough дают. state based on the number of opponents marked. Ooh, cool.
Они So он we 3 better штуки, try да. to mark Ну a просто whole есть crowd of enemies to maximize the damage. шанс Her вытащить 4. elemental burst, depth Clarion dice, deals Ну, AoE в целом hydro хотя бы damage рофлов and нормально creates дает. wondrous dice, which aid her in battle. The dice follow С the учетом character откатов around 10 and will секунд очень initiate даже. a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Не, ну Adapt с with C6 Ease, можно в the ДД active собрать. character's damage increases over time while the dice are Без active. C6 не I'm получится в telling you, ДД do not собрать. mess with her. She sounds gnarly. Не, чего, можно Sounds like C6 she could also вытащил, fill и a можно solid дамажить support ей. role, too. Totally. Она будет нормально Absolutely, лица yeah. ломать. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types Но that без are такого present in the вложения party. вряд ли. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, Я знаю. even after sharing all this information, В пассивках. Yelan still has a lot За of счет secrets. персонажей. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to Берешь learn 4 more about перса her. разных She'll стихий, also be making an пачку appearance in the килани, и new она Archon получает Quest interlude 30% chapter хп coming in сверху. version 2.7. Ну, я так понимаю, We'll have more details 30% on that от shortly, so базового don't miss хп. it. Nice. And now, Как I аффикс. think it's about time we introduce our Вряд ли second на new character, максималку Cookie будет это Shinobu. работать. так Oh, что she's the pride and joy of the Не так Arataki gang. принципиально. Second to Ito, of course. So let's see her in action. Но опять же, если у тебя есть C2, и ты планируешь юзать ее с Хутао, то очень даже приятный бонус, как говорится. Стесняшка. Местный хиллер. Кстати, ничего такой хиллер. Если нужен хиллер, то это хороший вариант. Особенно под какого-нибудь Эолу. На электро. Just let me Идеальный know if you носитель ever find миллилитра. yourself in a pinch. I can help you out. Хилит. И еще постоянно дает электростатус на моба. Oh, that's a spicy trailer. Закрывает сразу Yeah. 3 опции для I эбола. love the way she looks, like her color scheme, and of course the green hair, Очень, очень and хорошо. the mask. Like she looks super capable. Me too. А, Yeah, no, она I у love меня the design. ничего I не love будет. that, like lightning flowing around her and the swords. the way Мне-то they она go up in зачем? the air and Я go эболой down. не играю. Well, you guys can see Ну, why она she'd реально, be типа, an очень obvious хорошая опция addition to под the эболу. Arataki gang. She's just that good. Ну и так в All целом. right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is Хил to the плюс миллилит. entire Arataki gang. Тоже Cookie хорошо. Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous Можно, конечно, situations. упороть еще и в With ДД her и help, в дамаг the little собрать, но wandering это gang of такое. misfits in Hanamizaka has become a skilled Особо бить crew она не capable будет. of Ну, taking можно. on any kind of commission. Oh, I think I see who's really running things in the gang. Плюс она So the real мечник. question here is Что why would означает, что ей someone as можно дать competent фалоний. as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? И она еще будет энергию What are you раздавать в trying to пачку. say, Zach? Oh, То есть, you ну, know what I'm trying to say. No, I'm not Очень хорошая exactly опция. sure, but you know, let's move on. Для Anyway, we need to track the start of Shinobu's story некоторых back to her персонажей. family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah, is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the Я не люблю initiative to learn a электростихии. Ну, variety это, of конечно, crafts and skills, повод and it wasn't long before she не obtained пользоваться персонажем. many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Я вот сейчас, конечно, Shinobu's had the открою chance to meet Америку, но мне вообще many пофиг, people как along она the course of her выглядит. studies, but because she wanted a free work Главное, чтобы она была environment, she's эффективной. rejected countless work opportunities. She even А все passed on an остальное opportunity from максимально Kujo Tengu to неинтересно. work in the Истории Tokyo какие-то, лор, Wait, they визуал. know each other Вообще пофиг. too?
Главное, чтобы это приятно игралось, не вызывало бадхёрта в геймплее и его там, и было очень эффективно. Всё. Oh, yeah. Yeah, For that some reason. Guys, I'm so excited. is great. Ну, только толку от этих атак, если ты все равно их не будешь юзать. Alright, if you're interested in learning more about Kuki целом. Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout О, event in version 2.7. встречи добавят. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, how exciting is that? А кто второй but будет? you'll also get to Кому learn a еще lot встречи more about дадут? Или только Shinobu's одну past. добавят? And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki Или gang's нет. deputy leader kicking some butt in battle. Woo. Ура, Kuki говорит. Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow Ну, her to сюжетка Елань, sacrifice понятно, her будет, и own встречи с HP ней. in Просто combat еще in order to встречи heal завезут, other party или members. только одна будет? It's Обычно же balanced. по That's две. so sweet of her. It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skill Sanctifying Ring, she sacrifices a certain Вот эта portion фигня of она her будет HP хилить. to create a grass ring of Каждые там сколько-то sanctification секунд, пару that'll секунд, heal friendly characters within it and deal юзаться круг и continuous отхиливать. electro damage to surrounding opponents. Плюс это будет After круг unlocking давать passive talent баф от миллилита, Harsh если у тебя Repose, одет миллилит, her то есть каждые elemental там пару skills секунд healing and damage will be boosted будет он, based on 1,5 секунды, если я Shinobu's правильно elemental помню. mastery. With И another плюс к этому passive еще talent, миллилиту, Breaking Free, который будет when бафаться, Shinobu's она еще HP is будет low, her healing прокать bonus is сверхпроводник, increased. если ты с физиком So, играешь. travelers will need to monitor her HP И when по using факту her она skill. одним слотом You don't want it to закроет be too low, but 3 at the same потребности. time, То есть lower баф is also миллилита, better. отхил Definitely, yes. и реакция. Shinobu's elemental burst, Gyoe Naru Kamikari Yama right, creates a 3. special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it. Ну и ульта там And it что-то goes бьет. without saying that Shinobu Что-то is бить должна, она там от хп как-то amazing at скелется. carrying out То есть в expeditions. целом With очень passive даже. talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when Так что dispatched очень on an даже Inazuma хорошо. expedition for 20 hours. Плюс So еще she миллилит knows будет how to бафать bring щит, home если a ты с Дионой division. еще играешь. Tasty. То есть вот идеальная пачка будет типа Диона, Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have какая-нибудь such a capable Эбола, deputy leader. But Буки, the feeling и is последний mutual, слот and остается Shinobu вообще feels для the любого members of the персонажа, gang можно are там also super important to her. They are her Яну true взять, family например. members, regardless Ой, не of Яну her эту, rebellious как ее nature. там. Although Shinobu has to bail them out Ай, of trouble забыл. over and over Синьянь. again, the Чтоб gang бафала is the на only place физуху. she feels truly free. Ну или еще кого-нибудь, не суть I важно. think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Такая бюджетная версия, Well, I которая hope everyone не is feeling требует pretty особо excited for these вложений, new characters. и Эбола Oh будет boy, we хорошо себя covered a чувствовать lot there. таким Yeah, сетапом. definitely a lot. So, Ну типа I Диона, think it's about time we roll там out даже our next консты не надо по redemption факту на code. нее. На нее тоже Redemption консты особо не code. нужны будут, Roll потому что она и так out будет the ну, redemption code. свою опцию выполнять. На синяка там какая-то опцию конста надо, чтобы она бафала. Поэтому очень даже будет неплохо. Ищи там второй промокод. Так что в целом, ну, не совсем бесполезный персонаж. Но узкоспециализированный. Очень узкоспециализированный. Мало кому подойдет. Ну, не всегда какие-то вот во что, но вот в это, в арты, во всякие превью ролики, Михуё бабки не жалеет вливать. Вообще не жалеет. То есть максимально накидывает, просто там пачками заносит денежку. И что там, забыла? All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yenfei, Yelan, Ito, and Да, но оно старое Shinobu team убирает. up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. А, And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm.
Investigation, you say? Hmm? Because there's a lot of Ну, у history них and всегда один secrets ивент buried большой. within Да the я думаю, chasm, они специально including the сделают story еще и of how the награду people of больше. Liyue fought off Потому monsters что 500 люди years ago. начнут Yelan has бомбить, been что вот вы monitoring this place for задержали, quite some и time, ничего trying to никак find не out the это. truth of what happened back then. It turns out that this piece of history is Ну, also related to her origins. чего? Mystery. Yeah, the group will also find А, ну themselves тогда я в facing a курсе. crisis in the chasm and will have to survive together in Давно уже what will сказали, там definitely такой, типа, be a бюджетная замена. thrilling experience. So from what's Привет, been Дима. revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Shao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what 144 he's looking прямом из for down there. маршрутки. Travelers will have to follow Shao's steps to learn more about the history that has been sealed there. As travelers play through the Люблю Archon quest, помалу. the combat challenge Ну, фрукт, Realms of походу, Guile наверное. and War will Надеюсь. also gradually become available. Очень сильно Travelers will надеюсь. need to constantly defeat enemies within a challenge domain. И что там? Completing 3 А, challenges типа опять will be арена counted as будет? a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the 5 мобов. last Но тут не domain на will время. have Тупо 6 просто rounds. убил и все. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Direcliff Пати Court на domain, хате прям. only one member of the current party can be selected to А, было же continue такой on, ивент, когда while банили everyone персов, else типа надо will было enter персонажей менять. recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. А, тут будет типа рандомно выбирать какие забанить, да? Интересно. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point. I know I gotta level up a... Интересно, нам будет показывать, какие мобы будут, чтобы подготовиться? Хотя бы... А, да, сверху нарисованы мобы, которые будут. Ну, тогда еще более-менее, кстати. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in the А, еще и battle. бафы дают. Oh, cool. Yeah. Travelers may consume stratagem shards Сколько they've брать collected можно? in battle to Хоть все, что redraw ли? stratagems, or select a Или previously 3? equipped stratagem for continued use. Stratagem Непонятно. shards may even be used Ну to ладно. redeploy downed characters. With the help of А, это all прям of в these разломе supporting будет. mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations И of это геймплей characters. сверху или внутри? Yeah, and in addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should remember to also collect rewards Бесплатный from the лук и challenge возвышение quests на on the него. event page. The rewards will include Мгм. an event-exclusive 4-star Корону, гемы, bow книжки, called мора. Ну, стандартная. Twilight. Ooh, Fancy. sounds cool. Возвышение You guys девайсов, have got to check out this книжки, event. Oh, I орбы. definitely will. All right, our как next обычно. event is called a Muddy Bazaar Adventure. This А, one ивент. also takes place Кристалликов down in the развеивать. chasm. Darn Ну, это тоже такой mysterious будет, chasm. однокнопочный, скорее всего. So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and Привет, mines Катефей. of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina Spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, А, нужно and let защитить the монолит. spike purify the Ну, моя surrounding самая area while любимая, монолит energizing защищать. itself. Ух, Attacks from Давай. monsters will disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby не знаю, oozing когда первый ивент, concretions, там не было granting the цифр. spike additional energy and speeding up the charging process. Ну, как обычно, через пару дней после этого, As the event progresses through different после, phases, как его, uses for the после spike will обнова. also change. For Если example, the обнова spike будет could 31-го, release то, скорее shockwaves всего, at числа intervals 3-го, that attack наверное, opponents and dispel the buffs that those первые, opponents первые possess. ивенты будут. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited Или amount после of time, прохождения while сюжета. in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing Ага, out то есть dark тут mud еще надо along the way. довести эту фигню. In the last phase of the event, Видимо, разные travelers will какие-то have to будут clear всякие dark квестики. mud Либо and монолит defeat защитить, monsters to reach a high либо score. Растат довести. In this challenge, powerful У opponents Казухи will лучший appear, меч and только что был. travelers may defeat them to earn more points.
Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our Гемора ability будет. to move. So be sure to stay safe. А and если еще этому quick work аэростату with any ХП мало enemies you дадут, то encounter. вообще будет Keep yourself бомбить жопу. alive. Yeah, I'm up. So you guys remember how I said Будем that бить в Shinobi барабаны. studied law in Liyue before? Well, to celebrate her graduation, we're holding a special event. Да, я буду гореть, The если там реально almighty будет мало хп Arataki у Great and аэростата. Glorious Drum-Along Festival, Будет жестко. which, in case you Его didn't там catch ломать that, будут is gonna be вечно. another А он rhythm еще game event. медленный. Yes, rhythm game. Rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Довольный Yep, and барабан we're gonna be дадут. shaking things up a Ура, little from барабан the дадут. previous music games. Все This нормально. time, travelers will be Будем receiving a барабанить. drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. Мы реально будем Alright, here барабан we go. барабанить. Так, есть, короче, гитара, Yes, pro mode. That's the only kind of арфа, rhythm game I а теперь wanna будет play. Let's барабан. go, drum in hand. Alright, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I get Боже мой, behind за that. что вы Okay, так? so you gotta use two hands. All right. А ты I mean, что, some вот people что do them это, one-handed, как? but I can't imagine doing that Что? personally. Yeah, it's tough for me. We're seeing a lot of single notes, Yep, we You got got the the whole- we got the the taps whole- and we got the You got whole. tippy So taps and that's the good. holds. and then we have the double notes. И они too. думают, это вот это You интересно, have to да? hold them down at the same time. Nice, multitasking. I'm really loving this. Ну, битбокс пошел. Честно, This music. я смотрю на эту дичь, и я уже не хочу это I know, делать. That's what all the kids say. Boppin'. Я буду свой телефон tough, ломать в complicated. этот Oh, момент. they missed one. No. Потому что на клавиатуре это еще сложнее. Combo Look at that breaker. combo. Double notes. Lots of double notes. Ну, я гемы, короче, Bopping просто my head заберу to и все. music. I'm into this. Дополнительные награды меня, походу, будут не очень интересовать. Что за вопли? Просто... Time to shine. Oh, how fun is Жестко. that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be playing the rhythm game on a variety of different devices, the designers Ну, типа, have ты so тупо проходишь kindly первый implemented уровень, a и lag всё. calibration Нафиг function. надо. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented "pf," and can Что? adjust the decision line until it roughly coincides with Perfect. the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of Я their не понимаю, individual что это за devices херня and вообще. playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted Ah. as successfully hit or missed. In this music game, travelers will have access to all three difficulties from the very beginning. So, travelers who Ну, are я more confident понял. in their drumming skills, such as Ну да, myself, барабан-то can по-любому clear the higher оставят. difficulties and Будет still be скоро у able нас to collect оркестр the целый. corresponding rewards for Гитара completing есть, the арфа lower есть, барабан difficulties as есть. well. Ну, And just wait. I haven't дабстеп even можно gotten to рубить. Budu's feature yet. Oh. As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes with others, you will first be required to play the song ну, я and reach a понимаю. Но тут specific какие-то rank вот to записи generate можно the share делать. code. And finally, Я просто не понимаю, travelers will что это, also как это find some происходить special будет. gifts and messages Зачем left by some вопрос? familiar friends at the festival. Зачем мне So сделать don't forget запись to того, check как я those там out. набарабанил мимо? Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. А, в этом плане, Name of the типа, event? чтобы было... Create a robot. Ha-ha! Bet nobody О, saw that one кальянчик. coming. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total Ага, of и 3 что это чудо processes делает? you must complete. Number 1, source material collection. Руду, а Number во что можно 2, перекрафтить? elemental charge. And number 3, core activation.
Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity pot. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a Ну это вообще special типа furnishing книжка that can просто. perform Типа all то, что 3 можно animations. скрафтить. Oh, Я не nice. понимаю, что During я the сейчас event, руды travelers will напихаю. be able to А, это claim в a чайник total можно of 4 ставить. robots from test model vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can Серьезно. use the trade function to send requests and obtain the product model that you need. So, who's excited to make some robots? I am. Сейчас да. Yeah, I 60 can't FPS. wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the new events in Но version 45 FPS 2.7. дадут для тех, у кого Next, только we have some средненький комп, important чтобы system они updates and не optimizations играли не coming на to the game. 30-ке, а могли играть на First, to help 45. travelers on their adventures, Вот и the всё. system designers have added challenge feature tips to the beginning of some О, они просто high-level поменяли material надпись, domains. да? Класс. These will include some suggestions on how Кому to это quickly надо? defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. И? When players open the character talents Ну menu, это с they телефона. can use the newly added talent А. reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. And by Нет, можно pressing the менять. attribute reference button Можно in the ставить character 60, artifacts 30 menu, сейчас. players can see the На main PS5 attribute еще usage можно statistics 120 for FPS each поставить. artifact slot. The Если system ты играешь designers wish на to give пятой everyone плойке, more intuitive то data там to можно 120 reference поставить. while А choosing сейчас how to добавят еще strengthen опцию в each of your 45. characters. Ooh, cool. So, yeah. That'll make it easier. Чтобы The ты, talent reference button если у looks тебя super комп, convenient. допустим, Like, it seems like более-менее it would be really средненький, helpful if you're kind of on the fence and you don't know which one to мог pick. You can поставить see what everybody 45 else себе. is, like, То есть done не in страдать на talents. 30, Totally. если у тебя 60 не Anyways, вытягивает, we also have а another поставить на update 45. regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST Ну вот и album, всё. Millilith's Watch, which includes all the music музычка. composed by the Hoyo Его можно Mix team скачать. for the new Chasm Ну да. area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new Разломчику музычку. collaboration Эй. to announce to everyone. Genshin Impact will be teaming На up with the будильник, да. Funko brand to release a series Господи, of что Genshin такие Impact страшные. Funko Pops. Whoa! Yeah. The first wave will feature Господи. figurines of Налики, Paimon, то получше. Ether, the one I voice, and Lumi. These will be released as Боже мой. Funko Pop Asia bobblehead Сделали бы уже figures. нормальных Travelers who чибиков. are interested Ну can что head это to за the official Funko страхомундина? website to be notified when the figures are released. Although you have to wait for the figures, you won't have to wait for the next redemption code. Yay! Да ты что? Ну зачем вы так? Ну реально на Алике лучше картинка. О, 3-й промокод. Вещи. Да ну то есть... Серьезно, это плохо, просто плохо. Я в шоке. Если вы хотите на этом заработать бабки какие-то, ну, на мерче, делайте его нормальным. Не это пластилиновую поделку, которую пятиклассник, наверное, склепал. Особенно в области головы. Wow, are we seriously at the end already? No. For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content we today. definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super It Special was fun. program. great. Еще I видать, love какой-то my должен little быть. chibi. Прощальный, как обычно. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a Да, formal кстати, с Лего и топ, наверное, introduction. симпатичнее Nice. было бы. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like I- the No. rhythm game. The Yes. rhythm game. Rhythm game. Yes, and building a robot. I'm excited for the storyline as well to Of see, course. you know, more of what is happening down there Ну in вот. the chasm. There's a lot going on down there. Примаджимы.
300 примаджимов I раздали. guess that is it for today's special program. Давай, Thanks for удачи, watching, покеда. everybody, Кстати. and we'll see y'all next time. Thanks, everyone. Bye. Bye. Бай. А видосик будет? Или просто нет, просто закроют. Хоть бы видосик какой-нибудь набрали. Да, сейчас. О, так, надо же. Музял включал. Хотя, не обязательно, я думаю. Все равно сейчас закрываться, говорит, буду. Ладненько. Всем спасибо за просмотр. Всем покеда. До вечера. 6:30. 浮世の風景は幾千年も変わらないというのじゃ。人の世とはこうも白露と泡のように